Now, from the story we had from the last episode, the episode 2 of my story, we are continuing here. And in our continuation, ni lazima tuelewe ya kwamba this story, I like to give it as a lesson. I know nilikuwa nimewaambia hili. Na, you know, it is the experience. And this experience, from what I understand it, ni kwamba sometimes you do things out of pressure because maybe you think you need a freedom. And you know, as they normally say, is that freedom comes with responsibility. And when the responsibility lacks in a freedom, then there is a problem, because you feel like a person who is in his own island, and an island that has a lot of freedom, but this freedom means nothing to your life. Me dropping out from the school, I thought maybe I am punishing my parent, I am punishing the people who were around me because I needed my freedom, quote unquote. And this freedom, I thought for myself, maybe kwa sababu ya maltreatment ama mistreatment that I was going through, that maybe freedom will means a lot for me, and I will do whatever I would like to do without any watch, you know, without any watchdog. What I didn't know is that I was pinching a tent on a wilderness where I was alone in that wilderness without anyone to help me. You know, a time when a guy has decided to commit a suicide, what they lack to understand is that suicide is so painful. And it is until when you hang a rope on a tree and you take it around your neck and you have released yourself, and then before you die, the pain you go through. You know, at time maybe I normally see the people who have maybe wameokolewa katika hali ya committing suicide by maybe hanging themselves, na anasema ya kwamba kama nigerijua ni chungu namna hiyo singejaribu. And now the question comes, or maybe the question arises, what about those who die in that situation? You can imagine the pain of dying on a rope on your neck, a rope ambaye huwezi ukajitoa. And now this was me, because I thought maybe going, maybe dropping from the school and, you know, kuhepa kutoka kwa wazazi wangu, it was a good thing according to what I was thinking. But one thing I didn't know is that I was committing a suicide on a bush where there was no one to help me. What do I mean by this? Nilijipata nimetoka nyumbani, nimetoroka nyumbani, nimeenda Nyeri town, and I said I spent my time like one year in my hometown, and I thought maybe it would be good for me to move forward and go somewhere else ambapo hakuna mtu ambaye ananijua na hakuna mtu ambaye tutatafutana. And I came to the capital, that is to Nairobi. Nairobi I knew no one. Na mahali ambapo nilishuka, I you know, sikuwa ninajua mtu yeyote. And I came in this place. Na ikawa ni shida kwangu for sometimes, you know, to get to adapt into that situation. And you know, you come na unaanguka kwa watu ambao you think the same, they have gone through the same problem like you, and now you join a blind people walking together without a vision, and you fail to understand where you are going, all of you. Kwa sababu, as I said from part 1, ni kwamba, and if you have not watched the episode 1, you can go there and listen to it. Ni kwamba, when you are going through a painful process in your life, you tend to fall to the hands, or maybe on the hearts of the same people who are going through the same thing like you go. Na hii ndio ilikuwa hali yangu. Nilikuja nikaanguka kwa watu ambao they were going through the same thing, and now we became like a birds flying up there, and they are not having the vision of where they are going.
I mean, mnaishi kama watu ambao, ama mnatembea kama watu ambao hawaelewi mnatembea kuelekea wapi. But yet you are flying together, you are the bird of the same feather, you are flying together, you are going, but you don't understand where you are going. Now the problem ni kwamba life yangu iliendelea na kuingia katika, kutokomea katika matope, kutokomea katika shida without me understanding, because I thought what I was doing was right. Now I am here in Nairobi, no one knows me, na ni lazima nikule, lazima nikunywe, lazima niishi. And now it became a survival mode, ya kwamba ninaishi tu ili niishi, but about tomorrow I know nothing about it. It was so hard for me, and let me tell you, for 10 good years I lived here in Nairobi without understanding anything about my life. I didn't have future, I didn't have hope, I didn't have anything to celebrate in that case. Kwa sababu now nige celebrate nini? Every night you sleep on a cold, experiencing the cold night. Wakati mwingine asubuhi unaamka na viboko na rungu za askari o za kajo. Wakati mwingine something has happened somewhere, imefanyika, imekuwa now the only people ambao wanaweza wakabeba hiyo mzigo. I am part of it, and I had nothing to celebrate, and the life became too unbearable for me, to a point of asking myself, kwani mimi ndio nilizaliwa niweze kupitia haya mambo yote ninapitia? Remember, no one could help me, because the people I am living with, I mean, wale watu ambao tunaishi nao, machokora wenzangu, they are going the same thing that I'm going through, and all of us, we've become the blind people ambapo hawawezi wakasaidika. Watasaidiwa na nani? Yule mtu ambaye pengine anaweza akatusaidia, it is nowhere to be found. Hakuna mtu ambaye anataka kurudi nyumbani. Mimi kwangu kivyangu singeweza kurudi nyumbani because of the things I did. Nimetoroka shule, nimedisappoint maybe wazazi wangu, maybe hawakuelewa nimetoka kwa nini, because no one, nilikaa chini nikaongea naye. But one thing I realized, and a lesson maybe I can teach from this, is that whenever you think you need a freedom, just think about responsibility. Because freedom without responsibility is as useless as a person who doesn't know where they are going. Unajua, mtu ambaye anatembea tu na hajui mahali ambapo anaelekea ni mtu ambaye ako very useless, kama mtu ambaye ako na uhuru ambaye hauna majukumu. I mean, hauwezi ukajukumika katika uhuru. And I want to speak something to you guys, wale ambayo mnafikiria kwamba maybe ninataka kujiweka kivyangu, ninataka kutoka katika hii ndoa yangu, ninataka kutoka nyumbani ili niwe na freedom. Maisha si rahisi vile unaweza ukafikiria. I survived Nairobi for 18 good years, na vitu ambazo nilizipitia zilikuwa vitu ambazo ni ngumu sana. As I continue to touch every bit of my story, I remember like once niliingia police station mara ya kwanza na kulala kwa cell ambapo unalala kwa mawe, even though nilizoea kulala kwa mavaranda na nimetandika maybe magunia ama maguo zimeishaisha. Hapa sasa nimeingia kwa police station, it was Central Police Station, na wakati nilipoingia pale mara ya kwanza, I thought end up in hell. Unakunywa chai ambaye inakaa ni kama iko na maziwa, lakini ni chai chafu, haina kitu. Alafu unakula toast moja asubuhi, up to saa 7 ukuje ukule, kaugali kengine hata, sijui nikueleze nini, lakini ni kitu ambacho hata mtoto wa miaka 5 hawezi akashimba. And hapa unafeel wewe ni mtu mkubwa, unapaswa kukula wakati unataka kukula, but now uko mahali ambapo umefungiwa, hakuna kitu unaweza kula wakati unapotaka kukula. You see, and uko kwa sheria. Kwa hivyo kuna wakati inafika unakuja unakuta hata kwenda msalani peke yake ni shida, because ni lazima upige kelele, askari akuje, karao akuje akufungulie ili uende uingie msalani. It's become hard for me, and from there I end up to juvenile remand, where again I got sick, and for 8 months I was like, I am in a hell. And let me tell you guys, wale watoto ambaye maybe wako hapo, unabebelezewa na mzazi wako kusoma, unafeel ni kana kwamba najua tulikuwa tunasemaga ya kwamba kwa nini masomo ni suruali na shida nikibebelezewa namna hii. My friend, wakati unapokuja hapa nje ndio unaelewa kumbe masomo inaweza ikawa suruali. And let me tell you, someone who have not understood
life huku nje, yeye ufikiriaga life ni normal. Rafiki yangu mmoja aliniambia kwamba a child is like a person who is under umbrella. Unajua kwa sababu mzazi wako wako hapo anakujali everything and you think life is normal. It is until uingie katika life yako na ile mavuli kaeni kama imekunjwa, you know, imekuwa folded and now you are no longer living under the umbrella, and that's where you understand the hardship of life. My friend, wacha mimi nikome hapo siku ya leo because I want this conversation to continue, and I would like you, wherever you understand and maybe any question you would like to ask, for you to write there on a comment section, ili maybe tupate, you know, mchangamuko wa hii story na niweze kukueleza mengi kunihusu na yale mambo ambayo nilipitia, ili uweze kuelewa ya kwamba life is not as easy as you think. And so even as you maybe think to make a decision ambaye haujui mwelekeo wake, try to, you know, to look at 2 or 3 people you can ask about the decision you want to make, kwa sababu maybe decision unataka kuimake unafikiria ni mzuri kwa sababu ni wewe unaijua. Maybe ukieleza mtu mwingine mahali anaweza akajua ya kwamba na hiyo uamuzi unataka kufanya actually it is not a good decision. And so we will continue next time. This conversation is still on, my story is still on. Usiguze hiyo mtambo, and kama hauja subscribe kwa hiyo channel ya Sam K Washiri, please just do it, subscribe so that this conversation will continue. But for now, goodbye. Thank you.